Lecture 2. هلا نبلش بالكرينيال كافيتي. احنا اللي تكلمنا عليه هو outside of the cavity، بس هلا نحكي على ال inner aspect of the cavity. This part present in numerous ridges which is produced by the sulci of the cerebral hemisphere. اللايننج هو endocranium اللي هو fibrous membrane واللي هو outer layer of dura mater. هذه line this inner aspect of the cavity. The cranial cavity تحوي two parts. أولا skull cup أو clava، والثاني internal surface of base of skull. Internal surface of the skull cup أو clava. هلا internal surface of the clava أو skull cup consists أولا this groove which is indicated by the اللون البرتقالي السهم. هذا groove which is wide one for superior sagittal sinus start from the upper end of the frontal crease اللي مأشر عليها بالسهم الأزرق and end at the internal occipital protuberance, usually turn to the right where it become continuous with the right transverse sinus. However, sometimes it turn to the left where it become continuous with the left transverse sinus. But then you can see several pits on inside of the sagittal groove, superior sagittal groove. وهذه يسموها granular foveal which is occupied by arachnoid granulation. هلا نروح على internal aspect of the base of the skull. هلا نجي على ال internal surface of the base of the skull اللي هي الثاني تقسيم. وpresent حكينا انه تpresent 3 cranial fossa: anterior cranial fossa, middle cranial fossa and posterior cranial fossa. هذه الصورة تشوفكم ال 3 regions: ال anterior cranial fossa، ال middle cranial fossa وال posterior cranial fossa. لاحظ انه ال anterior أعلى is higher than the middle and the middle is higher than the posterior. كأنه بتنزل درج من ال anterior إلى ال posterior. Anterior cranial fossa. You can see this is anterior cranial fossa. نقسمها إلى 2 parts: median and lateral part. The anterior cranial fossa is occupied by the frontal lobe of cerebral hemisphere of the brain. هلا نجي على الميديان part وبعدين نروح لللاترال part. الميديان portion أو medial part which we have in it, we have the horizontal plate of ethmoid اللي مأشر عليها بالسهم الأحمر، ويسموها أيضا Cribriform plate. يعني Cribriform plate هو مثل تقول الغربال أو المصفي، لأن مثقبة because it is perforated by about 20 olfactory nerve passing from nasal cavity to enter the olfactory bulb. هذه بالنسبة للhorizontal plate. والhorizontal plate makes the roof
جزء من الروف part of the roof of nasal cavity واخذتوها العام الماضي بالريسبيراتوري سيستم. هلا بالنسبة للإثمويد بون أذكركم أنه الإثمويد بون مكون من 3 أجزاء horizontal plate perpendicular plate و 2 lateral mass right و left كل mass بها anterior middle posterior ethmoidal air sinuses. Now behind this we have the anterior part of body of sphenoid اللي هو باللون الأخضر واللي مأشر عليها بالسهم الأسود، وهذه نسميها جاجم سفينويدال. أنا ما بدي إياها منكم جاجم سفينويدال، كل ما أريد اللي بين قوسين anterior part of body of sphenoid. Now a sharp triangular plate نطلق عليها called the crista galli, which project upward from the midline of the anterior part of Cribriform or horizontal plate of ethmoid bone. هذه بالضبط الكريستا جالي مثل شراع المركب. هنا ما موجودة ما مؤشر، بس السهم مؤشر عليها مو سهم، اكو خط اسود بس ما مكمل وما مؤشر، فهذا اللي هي كريستا جالي. Now the foramen cecum is a small pit حفرة صغيرة situated in front of the crista galli between it and the frontal crest. هذه اللي تشوفوها الفرونتال كريست بين الكريستا جالي والفرونتال كريست اكو بيت يسميها foramen cecum. Sometimes it transmits a small vein from nasal mucosa into the superior sagittal sinus. Now, on each side of the crista galli أيضا there is a narrow slit for the passage of anterior ethmoidal nerve. أنا ما مبين لأن بس أكو slit صغير صغير نحيف narrow on each side of the crista galli، هذا لمرور anterior ethmoidal nerve. The Cribriform قلنا present several small openings which permit the passage of olfactory nerve where they end in the olfactory bulb. هسه نجي على lateral portion. Mainly it is formed by the orbital plate of frontal bone. هذا اللي باللون الأزرق العظم هذا هو كله الفرونتال بون، بس هذه اللي تعمل هذه الجزء هي orbital plate of frontal bone، والorbital plate of frontal bone هي أيضا تعمل روف، يعني فيها فلور بالنسبة للcranial cavity، بس بنفس الوقت it is roof for the orbital cavity، ولهذا سميناها orbital plate. A small portion behind it formed by laser wing of sphenoid، هذا اللي باللون الأخضر laser wing of sphenoid bone. Now the medial end of posterior border، إذا تلاحظون posterior border للlaser wing medial end expanded أو project backward and medially to form the anterior glenoid process. خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. هلا median portion of the middle cranial fossa, as you see anteriorly behind the jugum sphenoidal، واللي قلت لكم ما بدي بس تعرف انه this is anterior part of the superior aspect of the body of sphenoid. Behind it
we have a shallow groove اللي هو نسميه sulcus chiasmaticus وأحيانا نسموه chiasmal sulcus, which is occupied by the optic chiasma. This groove أو sulcus lead on each side to an opening. This is the posterior opening of optic canal, which open into the cranial cavity واللي يمرق منها الأوبتيك nerve. Behind this shallow groove, the body of a sphenoid present a Turkish saddle, which is known as the sella torsica, مكون من anterior slope, posterior slope, ومنخفض بالdeep hollow in the middle. هلا الانتيريور slope present third elevation نسميه tuberculum celli. هذا ما بدي اعملكم، بس behind this tuberculum celli we have a deep hollow or depression, وهذا يسموها hypophyseal fossa, which is occupied by the hypophysis cerebri أو ما تسمى بالpituitary gland اللي هي بالعربي نسميها الغدة النخامية. Behind this hypophyseal fossa, the sella torsic, the body of a sphenoid present a quadrangular space, العفو plate, that plate quadrangular, which project upward وهي جزء من السلة تورسيكا. وهذه نسميها طبعا dorsum celli البليتة، والسوبرا lateral angle. شوف يعني التعبير supra يعني superior, lateral يعني the superior lateral angle. أيضا مثل ال posterior border of the laser wing. أيضا this is expanded to form the posterior glenoid process. هلا هذه all about. ظل عندي شيء واحد. On each side of the body of a sphenoid there is a groove for internal carotid artery. الجروف يبتدي من foramen lacerum اللي راح نجيها بعدين وبالشوية اللخة، وهذه run forward إلى الانتيريور glenoid process. The lateral part of the middle cranial fossa. اللاترال part عندي مكون من 3 bones. Anteriorly we have the greater wing of the sphenoid. Posteriorly we have the anterior surface of Petrous, and in between these two wedge يعني محشور the squamous part of temporal bone. You can see that between. خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. You can see between the laser and the greater wing، لأن الليزر wing صايرة أعلى من الجريتر، أكو بيناتهم سلت أو ما تسمى بفشر. السلت نسميه احنا فشر. وهي we have the superior orbital fissure. سمي superior because we have inferior orbital fissure. سمى orbital لأنه it lead to the orbital cavity. وهذا الفشر هو يؤدي إلى الorbital cavity. Through it pass the following. The third cranial nerve اللي هو oculomotor nerve. The fourth اللي هو trochlear nerve, and part from the branches of the ophthalmic اللي هو ophthalmic, one of the 3 division of the trigeminal nerve اللي هو العصب الدماغي الخامس. الophthalmic واحد من 3، وهذا أيضا ينقسم إلى 3. هذول frontal, nasociliary and lacrimal. هذول الثلاثة أيضا يمرؤون خلال هالفشار. بالإضافة the abducens, the 6th cranial nerve.
In addition to the nerve, the superior ophthalmic vein اللي يمرأ which connect the orbital cavity with the ويا cavernous sinus. هلا الشيء الآخر اللي نشوفه أنه ال greater wing of the sphenoid present 3 opening or 3 foramen. The anterior one اللي مأشر عليها بالسهم البرتقالي the orange arrow هي foramen rotundum which through it transmit or through it pass the maxillary nerve. واحد أيضا من 3 division of the trigeminal nerve. الفورامين هاي صايرة immediately behind the medial end of superior orbital fissure. Medial end of superior orbital fissure هذا شوية بعدها behind it. Now posterolateral to the rotundum foramen we have the foramen oval, سميت oval لأن it is oval in shape, and through it 2 structures pass, the first of all mandibular nerve and the second accessory meningeal artery. Posterolateral to the oval we have a small circular foramen نسميها foramen spinosum, سميت spinosum نسبة إلى السباين اللي هو guarded that foramen at the base of the skull external surface. هلا through it pass the middle meningeal artery. ادي الفورامن لاسرا اللي مأشر عليها بالسهم blue color arrow. هذه الفورامن هي it is not a true foramen, it is a gap which is irregular gap as you see in the diagram, and in living person it is closed by cartilage. Sometimes it is perforated by an emissary vein. Emissary vein يعني وريد غير مسمى. Now why this gap? The Petrous apex try during the fetal life to grow to reach the body of a sphenoid. However, it leaves this gap. It do not fill all the space, but it leaves this irregular gap اللي سميناه foramen lacerum, بس لا تنسون it is not foramen. هذه all about the lateral part. هسه نجي على ال anterior surface of Petrous. Next diagram. Now in the next diagram you can see the anterior surface of the Petrous. البترس بهنا anterior surface و posterior surface، والanterior surface بالmiddle cranial fossa، posterior surface in the posterior cranial fossa، واكو inferior surface. This is at the outer surface of the base of the skull. Now you can see there is just posterolateral near the apex اكو فد shallow depression. هذا trigeminal يسموه impression. This trigeminal impression for the trigeminal ganglia. It is occupied by trigeminal ganglia. Now posterolateral to this depression we have a round elevation، وهذا نسميها arcuate eminence، واللي مأشر عليها the orange arrow. Why this elevation? It is produced by the anterior semicircular canal. The semicircular canal هذول for the equilibrium عندي 3 canals: anterior, posterior ذولا vertical، وواحد lateral which is horizontal one. هذا راح ناخذه بالPNS من when we deal with the ear. هلا lateral to this
adequate eminence, the bone is formed by tegment. يعني الانتيريور surface of Petrous هنا نسميه tegment tympani. tegment tympani. الtegment tympani from backward forward through the middle ear أو ما العفو from back to the front through أولا the mastoid antrum. In front of that through the middle ear أو tympanic cavity, and in front of that the auditory أو Eustachian tube. هذا أحد أسئلة الامتحان تجي دائما. Now lateral to the trigeminal impression عندي two groove. The medial groove is for the greater petrosal nerve. This groove, both groove, they run forward على anterior surface of Petrous. The medial one for greater petrosal والlateral for the lesser petrosal nerve. The greater petrosal nerve is a branch from facial nerve, the seventh cranial nerve, while the lesser petrosal, this is arise from tympanic plexus. وهذا واحد من البري جانجليونيك parasympathetic secretomotor fiber. هذا بعدين هناخده بالبي ان اس ايضا. هذا all about the middle cranial fossa. Now let's go to the posterior cranial fossa. Posterior cranial fossa. Now in the posterior cranial fossa حكينا it is deeper، يعني حكينا الميدل هي deeper than the anterior. هلا هذه deeper than the middle fossa و occupied by hind brain. يعني حكينا انه الانتيرير occupied by frontal lobe of cerebrum والميدل by temporal lobe، وهلا هذه by the hind brain اللي هو cerebellum والبونس والميدلا oblongata. It is formed mainly by the occipital bone اللي هو باللون البرتقالي أكثره هو يعمل هاي الفصة. However, anterolaterally we have the posterior surface of Petrous واللي مأشر عليه بالسهم الأسود، and بالسهم البيربل the small lateral part formed by the mastoid bone. ولا الأغلبية هو شنو؟ هو occipital bone. Anteriorly, you can see the largest foramen in the skull ويسموها foramen magnum من المagnification واللي مأشر عليها باللون السهم الأحمر foramen magnum. والforamen magnum هي أكبر foramen بالسكال بس مو بالبدي. أكبر foramen بالبدي هي obturator foramen. Don't forget this. Through it pass the spinal cord مع اسم المننجز اللي تحيط به الvertebral arteries and the ascending spinal part of accessory nerve. هذه الأشياء اللي تمرق خلاله. هلا نجي على الصورة اللي بعدها. الفورامين ماجنم اتقسم divide the occipital bone إلى following parts. أولا anterior to it we have the basilar part، هذا اللي مأشر عليه بالسهم الأزرق. On each side of the foramen magnum هذا lateral part أو يسموه condylar part نسبة إلى الoccipital condyle. و posterior to it we have the squamous part واللي هو أكبر الكل. لو اطلعتوا على squamous part it is divided by internal occipital crest. خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. هذا اللي مأشر باللون السهم الأسود هذا الانترنال occipital crest
divide the squamous part of the occipital bone into two fossa، وهذه يسموها internal occipital crest الريدج، which pass from the posterior margin of the foramen magnum and end in the internal occipital protuberance اللي مأشر عليها باللون البنفسجي السهم purple. Now in front of the خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. You can see here السهم الأسود you can see the internal occipital acoustic meatus on the posterior surface of Petrous. So about the center of the posterior surface of Petrous there is a foramen نسميها internal acoustic meatus which transmits the facial nerve العصب الدماغي الثامن nervus intermedius العصب الوسطي vestibular cochlear nerve العصب الثامن and labyrinthine artery. Now immediately below this there is another foramen يسموها jugular foramen اللي مأشرة بالسهم الأحمر، والjugular foramen lie between the petrous part of temporal bone and the occipital bone. اكو فراغ بين البترس وبين الoccipital bone، هذا الفراغ هو jugular foramen. Through it pass the glossopharyngeal nerve العصب الدماغي التاسع، العاشر vagus nerve، 11 accessory nerve and the internal jugular vein اللي هو أكبر وريد in the neck، الوريد الرئيسي بالركبة internal jugular vein. هذا أخذناه احنا بالcardiovascular system. Now if you look to the superior border of the petrous you can see a groove، هل groove for superior petrosal sinus. groove هذا اللي باللون الأزرق بالسهم you can see the superior petrosal over the upper border accommodate the superior petrosal sinus. The groove for inferior petrosal sinus lie at the articulation between petrous and occipital bone، واللي يبدي من الأبكس petrous وينتهي بالjugular foramen. Here you can see أوضح تشوف هذا اللون باللون الأخضر هو posterior surface of petrous، وباللون الماوي هو occipital bone. The articulation between them is grooved by the inferior petrosal sinus which الجروف end at jugular foramen. هنا يعني الانفيريور petrosal ينتهي. طيب now if you look very carefully you can see on medial aspect of jugular foramen واللي مأشر عليه بالسهم الأسود أكو فد round elevation واللي هو الجاجولار tubercle، والجاجولار tubercle هذا الجاجولار tubercle يعني lie in front of a foramen اللي مأشر عليها باللون البرتقالي
وهذه هي hypoglossal canal أو نسميها anterior condylar canal. ليش سميناها hypoglossal canal؟ لأن يمر بها العصب الدماغي 12 hypoglossal nerve. ليش سميناها anterior condylar؟ لأن lie in front of the occipital condyle من الخارج. طبعا هذه هي قناة وهذه هي الفتحة الفوق للكنال. الفتحة التحت هي سايرة قدام الأوكسيبيتال كوندايل ولهذا سميها anterior condylar. هلا بهذه الصورة you can see the groove for inferior petrosal sinus اللي ده يبدي من الابكس اوف بيتروس واللي مأشر عليه بالسهم الأسود. و you can see أيضا الجاجولار tubercle اللي حكيناها which is round elevation on medial aspect of jugular foramen and behind it we have hypoglossal canal. وبعدين you can see behind posteriorly اللي مأشر عليه باللون الأخضر هذه هي groove for transverse sinuses right to left. as you see right ينتهي يبدي من superior sagittal sinus بس حكينا sometime opposite. however دائما منه اللي ينتهي سواء الرايت أو الليفت transverse sinus اللي ينتهي superior petrosal يكون الجروف أوسع wider than the second. يعني هسه شوف هذه بالرايت منتهي السوبيريور sagittal sinus هو الترانسفيرس sinus is wider than the left. الترانسفيرس sinus run horizontally إلى البيس of Petrous then become continue with an S-shaped groove اللي هو أو sulcus اللي هو for sigmoid sinus واللي ينتهي بالجاجولار foramen. هنا السيجمويد sinus راح يطلع من الجاجولار foramen ويصير internal jugular vein. هذه all about بالنسبة إلى ظل عندي شنو؟ ظل عندي اللي دا تشوفوه لي فوق واللي مكتوب باللون الفاتح كليفس. ايش هو الكليفس؟ عندنا احنا هنا منزلق. هذا المنزلق متكون من dorsum celli يعني من فوق لتحت dorsum celli posterior part of the sphenoid واخيرا basilar part of occipital bone من فوق لتحت. اعيد عندك dorsum celli basilar part of posterior part of the sphenoid bone و inferiorly we have the basilar part of occipital. ثلاثتهم تسوي مثل المنزلق. هذا نسميه كليفس هالمنزلق. on it rest the brainstem lie on it the brainstem lie on it. هسه هذه all about the posterior. هلا نجي على الماندبل. الماندبل consists of two parts body anteriorly والbody U-shape أو horseshoe أو horizontal يكون والكون الجزء الأمامي الانتيريور part والposterior part البدي اللي هو vertical part. فالhorizontal part هو الانتيريور part اللي هو horse shape أو U shape ونسميه body والposterior part اللي هو vertical part ونسميه الرامس. هلا نبدي بالexternal surface of the body. You can see هنا عندنا بالنسبة إلى البودي anteriorly the external surface is marked in the midline by a faint ridge اللي نسميه symphysis
منتي. طبعا هذا بس هنا مؤشر راموس وبدي، بس الصورة الثانية body external surface you can see نفس الشيء هذا you can see the symphysis menti. فالbody is here is marked in the midline by a faint ridge اللي سميناه symphysis menti اللي indicate the line of fusion of the two half of fetal bone. fetal bone الماندبل كان two half الفيوجن منطقة الفيوجن هي symphysis menti. inferiorly الريدج إذا تشوفون split to enclose a triangular area اللي دا تشوفوها واللي نطلق عليها mental protuberance. mental الذقني، mental يعني ذقني، mental protuberance. The base of the protuberance represent mental tubercle. هذه اللي مأشر عليها باللون السهم الأزرق. The inferior part of mental protuberance on each side present a small tubercle نسميها mental tubercle. هلا بالنسبة إلى الأوبليك لاين اللي مأشر عليه بالblue color arrow indicated by the blue color arrow. As you see in the diagram, this line starts from the mental tubercle and run upward and backward to become continuous with the anterior border of the ramus of the mandible. The upper border of the mandible هاي يسموها alveolar process يعني مثل الماكزيلا و it carry sockets 16 sockets for the mandibular teeth أو lower teeth. mental foramen as you see in the diagram, the blue color arrow in which indicate this foramen, through it pass the mental nerve and mental vessels. This foramen is situated midway between the upper and lower border below the second premolar tooth. هذا ما موجود في الكتب مالتكم، بس this is not the true because this is variable according to the races and according to various individuals. أنا اشتغلت بالعراق on meat skull وعملت paper ونشرتها about the geographical distribution of the mental foramen. طبعا المكان مالها مو دائما مو جوا دائما تحت السكند premolar, sometime moving forward or sometime backward. ثانيا it's not midway usually between the upper border of body of mandible and lower border. ليش؟ لأن in elderly people تعرفون تبدي بعد أنه توقع الأسنان بعد سقوط الأسنان تبدي هال upper border بالإضمحلال وبالتالي it will be more near the upper border than the lower border. ثلاثة it is not always يعني the same shape. Sometimes it is circular, sometimes it is oval, and sometimes it is elliptical in shape. Not only that, but further from this, the foramen may be we may have not single foramen, but sometimes we may have two foramen, and in some of the skulls we have three foramen. هذه مهمة ليش؟ for the يعني for the plastic surgeon as well as for facial-maxillary surgeon. ليش؟ لأنه إذا ما يعرف مكان يعني المحتمل لهذه
الفورامين ممكن أن يضرب المنتال نيرف and mental artery، ويعني فده لازم يعرف المكانات المحتملة إلها حتى يتجنبها. Now, as you see in the diagram, the lower border of the body meet the posterior border of the ramus of mandible, which is vertical one مثل ما قلنا، to form the angle. They meet each other at the angle. هلا نجي على الرامس external surface of the ramus. لو لاحظتم مثل ما حكينا posterior border تكمل مع lower border of the body، ولتكوين نقطة التقائهم هو angle of mandible. وhere you can see أيضا upper border of the ramus present two processes anterior posterior. الانتيرير نسميها coronoid process، والposterior نسميها condylar process. فعندي coronoid is triangular in shape. Condylar process upper part is white وهذا هو head of mandible، وbelow it there is a constriction اللي هو neck of mandible. فالcondylar process هي بيها head وبيها neck of the mandible. Between the coronoid process والcondylar process اكو فد نوتش، واحنا قلنا كل حفرة على شكل سي نسميها نوتش، وهذه نسميها mandibular incisor. هذه اللي كانت مأشرة قلت لكم بالغلط mandibular incisor، أو يسموها mandibular notch، فأنتم كيفك شو تسميها سميها. هلا نجي على internal surface of the body. Now the inner surface of the body of the mandible, you can see there is an oblique line، بس هنا ما نسميه oblique line ونعطيه اسم mylohyoid line since the mylohyoid muscle is taking origin from that line. وهاي بعدين راح نجيها من نجي للmuscle of the head and neck. Now this line divides the area into an upper and lower fossa. The upper fossa is called sublingual fossa because it is in contact with sublingual gland. The lower is in contact with submandibular gland, so we call it submandibular fossa. Now the mylohyoid line begins posteriorly just behind the third molar tooth and run downward and forward where it ends at the symphysis mentis. Now at the symphysis mentis you can see the mental spine. عندي four mental spine، اثنين superior and اثنين inferior. Right to left superior و right to left inferior أو lower، ويسموهم بنفس الوقت genial tubercle. السuperior genial tubercle give attachment to genioglossus، بينما lower give attachment to geniohyoid، ولهذا سميناها genial tubercle. هلا نجي على inner surface of the ramus. Internal surface of the ramus أو inner aspect of the ramus. هذه الصورة تشوفنا internal surface أو inner surface of. You can see that about the middle or center you can see the mandibular foramen. المانdibular foramen lead to a canal نسميها mandibular canal. This canal run in the ramus downward and forward, and then in the body it run forward below the root of the teeth. Anteriorly the canal divide into mental and incisive canal.
المنتال كانال تنفتح على المنتال open on to the mental foramen, whereas the incisive pass below the incisive teeth. Now, the mandibular foramen is guarded or obscure خلينا نقول by a triangular bony spicule, وهذه يسموها اللينجولا. هاللينجولا مهمة. واي؟ احنا من نشلع مثلا، يجي واحد يريد يشلع سنة، فطبيب الأسنان حينطيه نيرف بلوك. النيدل حتى يخليه على المانديبولار فورامين، لأنه through the mandibular foramen the inferior alveolar nerve pass to supply the teeth, lower teeth. فهنا مهم he protrude his finger thumb ويتفحص اللينجولا. من يتفحص اللينجولا عرف مكان المانديبولار foramen, then the needle will be inserted there and inject the anesthesia. Now, if you look behind the lingula, you can see the mylohyoid sulcus, which run downward and forward below the mylohyoid line, and end just behind the upper end أو posterior end. نفس الشيء، يعني اما نعتبرها upper end أو posterior end of mylohyoid line. هذه all about the mandible.